Assalamualaikum! Marhaban to our Arabic language bar. This is your teacher, Noraisah Mambuay Abdulhamid, all the way from Division Plano del Suran, Madaris Unit, and I will be your teacher for today. Are you ready for our exciting lesson for this session? ما أسمع. هل أنتم جاهزون يا أبنائي؟ Oh, very good! قبل أن نبدأ, I want you to say, learning Arabic is awesome. قولوا معي. Learning Arabic is awesome. Oh, تمام! قبل نبدأ, أريدكم أن تحصلوا كراسة, كتاب, قلم وكرة. Let's begin by remembering what a noun is. هيا نبدأ لتذكر ما هو الاسم. الاسم كل كلمة يسمى بها إنسان, a person, حيوان, an animals, مكان, a place, أشياء, a things, وغير ذلك. يا أبنائي, do you know that noun in English are divided into two, singular and plural, while in Arabic, they are divided into three categories: mufrad, singular, muthanna, dual, jama, plural. Al-mufrad, the singular. A singular noun indicates one unit. Again, a singular noun, which means there's only one. المفرد وهو على صيغة الإفراد كالطالب, معلم, كتاب, شجرة. المثنى جدول. A dual indicates two units. المثنى وهو على صيغة التثنية. أبنائي, هل عرفتم كيف نحول الأسماء المفردة إلى المثنى؟ أحسنتم! نحول الأسماء المفردة إلى المثنى بإضافة أو بزيادة ألف والنون أو ياء والنون في آخر الكلمة. In English, by adding the suffix ألف والنون أو ياء والنون to the singular form. كالطالبان, طالبين, معلمان, معلمان, كتابان, كتابين, شجرتان, شجرتان. الجمع, the plural. A plural indicates more than two units. But always remember, the plural noun, it has the word plus, which means to add. Just like in math, when we try to add something, we use plus sign. الجمع. الجمع وهو على صيغة الجمع, وهو قسمان: جمع سالم, the sound plural; جمع التكسير, the broken plural. The broken plural is irregular plural, similar with English: man, me; mouse, mice. In Arabic, just look at this: kursi, karasi; qalam, aqlam; haqiba, haqaib; bait, buyut. Some plural, which is also known as regular plural, it is divided into two: جمع المذكر, masculine plural; جمع المؤنث, feminine plural. الجمع المذكر خاصة للذكر, وجمع المؤنث خاصة للإناث. دائما تذكر يا أبنائي على أن بعض الأسماء المفردة تتحول إلى الجمع المذكر السالم بزيادة أو و إي في آخر الكلمة. جالسون, جالسين; مسلمون, مسلمين. بينما على أن الجمع المؤنث السالم خاصة للإناث. يا أبنائي, كيف تتحول الأسماء المفردة إلى الجمع المؤنث السالم؟ To make it simple, singular ends with the letter تا المربوطة. We should remove the تا المربوطة before we add the suffix at. مجلة, مجلات; سيارة, سيارات;
موظفة موظفات. يا أبنائي, always remember these things. الاسم ينقسم إلى 3 أقسام: المفرد، المثنى، والجمع. والجمع ينقسم إلى 3: الجمع المذكر السالم، الجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. يفهم يا أبنائي؟ الحمد لله. تمام. Okay, next time, always remember, learning Arabic is awesome. Tamam. Again, this is your teacher, Noraisah Mambuay Abdulhamid. Ma'asalama wa ilaha